Coisa. Coisa is one of the most common, if not the most common word in Brazilian Portuguese. But do you know its main meanings and uses? If you don't, I invite you to join me. Olá, pessoal! Coisa. Coisa is often translated into thing. It can be something real or abstract. For example, ela tem muitas coisas. Ela tem muitas coisas. Hoje ela tem muitas coisas para fazer. Hoje ela tem muitas coisas para fazer. Coisa, the word coisa, is more commonly used in everyday conversations and not so often in more formal registers. Well, coisa can also be used when we don't know what something is or the name of it, as in, que coisa estranha! Que coisa é essa? É uma coisa que comprei para descascar e fatiar abacaxi. It's something to peel and slice pineapples. E essa coisa aí tem nome? Peraí, Did you know that peraí is the shortened version of espera aí? Hold on, wait a sec. Peraí. Below is the link to a lesson where you will learn some other commonly shortened phrases that Brazilians often use. Peraí. Moving on. Coisas in the plural can be used to ask someone how things are. Como vão as coisas? Como vão as coisas? We can also use the verb estar. Como estão as coisas? We can shorten estão to tão. And you knew that, didn't you? Como estão as coisas? Como estão as coisas? And how can we answer this kind of question? As coisas vão bem. As coisas estão bem. As coisas estão bem. As coisas não vão nada bem. As coisas não estão nada bem. As coisas não estão nada bem. If you want to express some sympathy, you can use the phrase que coisa, meaning what a thing to happen. Que coisa. Que coisa. The phrase que coisa may have its meaning completely changed if an adjective is added to it. For example, if I hear some good news, I am likely to say, oh, that's great. Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa maravilhosa! That's wonderful! Que coisa maravilhosa! Coisa can also be used to refer to a situation, as in, the situation is complicated. A coisa tá complicada. A coisa tá difícil. A coisa tá feia. The situation is bad. A coisa tá feia. Finalmente a coisa tá melhorando. Finalmente a coisa tá melhorando. And don't forget that tá is the shortened version of está. That's why I suggested you that lesson on commonly shortened phrases in Brazilian Portuguese. The link to it is below. Well, coisa can also be used to refer to events, activities in general. For example, there's a lot happening at the moment. Tem muita coisa acontecendo no momento. Tem muita coisa acontecendo no momento. Aconteceu uma coisa engraçada hoje. Aconteceu uma coisa engraçada hoje. Moving on. The phrase e coisa e tal is usually used when telling a story, when you don't need or you don't want to include all the details. For example, if someone asked me, o que você fez no feriado? Yes, what did you do last holiday? O que você fez no feriado? Acordei mais tarde, fiquei em casa e coisa e tal. Acordei mais tarde, fiquei em casa e coisa e tal. Yeah, so
I didn't want to include all the details to my story. Yeah? De tarde fui ao mercado e comprei comida, frutas e coisa e tal. De tarde fui ao mercado e comprei comida, frutas e coisa e tal. Another expression. Are you taking notes on the expressions and uses of coisa? You should. Well, the next one is é outra coisa. É outra coisa. Use é outra coisa at the end of a sentence when referring to something or someone that is unusual, especially extremely good. Yes, as in, oh, polite people is something else. Gente educada é outra coisa. Gente educada é outra coisa. Fazer um cruzeiro nas férias é outra coisa. Fazer um cruzeiro nas férias é outra coisa. The next phrase with coisa is qualquer coisa é só. So this phrase means that if you need anything, all you have to do is, and then you say what needs to be done. Qualquer coisa é só. We often use it with the verb gritar, which means to shout. But we are not literally saying that the person must shout, but call us or let us know if they need anything, yeah? So, qualquer coisa é só gritar. Qualquer coisa é só gritar. Meaning that if you need anything, let me know. Qualquer coisa é só gritar. You can also replace gritar by chamar, to call. Qualquer coisa é só chamar. Qualquer coisa é só chamar. Moving on. The next phrase is desculpa qualquer coisa. Brazilians use this a lot. Desculpa qualquer coisa. This phrase literally means pardon anything, yes? And it means like, forgive me if I have said or done anything wrong, or if in any way I was inconvenient. This is the idea behind desculpe qualquer coisa. Brazilians say that even when they know they haven't said or done anything wrong, okay? For example, my friend spent a few days over visiting me and now she's leaving, yeah? So I will thank her for coming over and apologize for any inconvenience. Who knows, yeah? Obrigada por ter vindo. Desculpa qualquer coisa. Obrigada por ter vindo. Desculpa qualquer coisa. Yeah? My friend can thank me for everything and apologize for anything wrong that she may have done or said. Bia, obrigada por tudo. Desculpa qualquer coisa. If you have plans to come to Brazil to visit a friend, I strongly recommend you watch that lesson. There you will learn some behavioral, cultural tips, what to expect when visiting a Brazilian. Thank you for watching another lesson. Desculpa qualquer coisa. And see you next time. Até a próxima. Tchau!